Today we are going to embark on the 5th lecture of this course on comparative public administration. But first, as usual, we will have a small recap of what we did last time. Last time we tried to find out the background of the emergence of the discipline of comparative public administration. And we saw that it was closely linked to the end of the colonialism and the independence of many countries in Asia, Africa, and Latin America. And with the United States becoming the major actor, political actor, globally, linkages with US aid also became apparent. And this discipline was actually pushed forward by the US, both the US aid and other agencies. The UN also played its part in this. The idea was that perhaps these newly developed countries will be able to benefit from the Western models of administration and be able to develop much faster than would otherwise be the case. So it was decided to come up with certain guidelines for the developing countries linked to the aid to be followed vis-a-vis public administration in the newly independent countries to manage their process of development in a rapid and efficient manner. Then we also discussed the concept, which came a little later, that essentially small government is good government. Let us take the government out of people's life. Let there be as little of public interference in the private affairs of people. And that would eventually create a good, civilized, and a developed society. Then we looked at the efficiency issues. How can a public administrative system be efficient, whether or not duplication and learning from other systems can help it become more efficient in a particular country? We also looked at different theoretical approaches and the kind of research that is required in this field or has been forthcoming in this field. We looked at the dependent and the independent variables if we have to correlate the happenings in public administration. What should those variables be? And then we moved on to look at how bureaucracies get affected by vested interests. And we saw this process of capture of bureaucracies by vested interests in many countries, with the linkages between certain vested interest groups and the bureaucratic setup becomes so close that everyone else, the public, is crowded out and it doesn't get any relief. Only certain special groups which have forged linkages with the bureaucracy and the administration are making the most of it. And this particular term of ossification also we discussed last time, how the bureaucracy gets stone-walled. It is not responsive. It moves the way it has been always moving, irrespective of who is in charge, irrespective of which political party is in charge, irrespective of what is the manifesto of the political party which happens to be in the government. The bureaucracy will move at its own pace. The administration will not alter its practices and will not necessarily become more and more responsive as it should be to the needs of the people. Today we are going to look at a number of models. We try to capture the nature of comparative public administration. And the biggest name in this model making is that of F.W. Riggs. So we are going to look at a number of models which were forwarded by him, which were proposed by him, he being one of the major proponents of the discipline of comparative public administration. ہم آج
रिग्स के मॉडल्स का तज़किरा करेंगे, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. रिग्स एक ऐसी हस्ती थी जिसने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम किया। 60s से लेकर 90s तक रिग्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इसके मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा होलिस्टिक मॉडल जो है वो उनकी इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि इकोलॉजिकल अप्रोच का ये मतलब है कि आपने उन तमाम इंस्टीट्यूशंस का असर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे देखना है जो कि किसी भी सोसाइटी में पाई जाती हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल। इन तमाम इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट, उनके वैल्यूज का इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे जो होता है वो इकोलॉजिकल अप्रोच कैप्चर करने की कोशिश करती है, इसलिए इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कहा जाता है। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसी का एक हिस्सा है, यानी जो सोसाइटी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली तो नहीं फंक्शन कर रहे, लेकिन हर एक का एक पर्टिकुलर रोल है। क्या वो अपना रोल पूरे तरीके से निभा रहा है, या क्या उसके कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं या बहुत जनरलाइज्ड रोल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है दैट ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट द इम्पैक्ट ऑफ द फंक्शनिंग of the various structures. It could be the structure of the family, it could be the structure of the educational system, it could be the structure of your health services, how all these structures are functioning. So this structural functional approach was also proposed by Riggs. Then he went on into a series of model building. F.W. Riggs ने कई मॉडल्स पेश किए जो उनके ख्याल में आइडियल मॉडल्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ में और डेवलप्ड सोसाइटीज़ में। उन्होंने ये डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश की कि किस किस्म का मॉडल कहाँ एप्लीकेबल होता है किस किस्म की सोसाइटी को, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। The ecological approach. Dynamics of interaction between administrative system and its environment comprising political, social, cultural and economic dimensions. So we are looking here at the political, social, cultural and economic dimensions. It almost takes care of everything. You think of any entity in any society and you can subdivide it into it being a social entity, or it being or it as reflecting cultural norms and values, or an economic setup, or an economic institution, or economic subsystem. तो ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि हर एक सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, बल्कि वो आपस में भी उनका क्या इंटरैक्शन है उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वन ऑफ द मेनी सब सिस्टम्स इन सोसाइटी विच इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो गोया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम नहीं है, इट्स नॉट ऑल एनकम्पासिंग। ये एक सब सिस्टम है, कई एक सब सिस्टम्स में से जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और इस पे दूसरे सब सिस्टम्स का इम्पैक्ट देख रहे हैं। बाकी जो साहिबान थे जिन्होंने इस डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट किया उनमें बड़े बड़े नाम J.M. गॉस के हैं, रॉबर्ट ए डाल के हैं, वील टॉक अबाउट डाल अ लिटिल लेटर ऑल्सो, रॉस्को मार्टिन एंड ऑफ कोर्स रिग्स। तो जैसे हमने पहले देखा कि हर सोसाइटी में वी हैव स्ट्रक्चर्स
جو کہ اسپیسیفک فنکشنز پرفارم کرتے ہیں یا کرنا چاہیے ان کو، اور ان فنکشنز کا نیچر پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، اکنامک بھی ہو سکتا ہے، سوشل بھی ہو سکتا ہے، اور سمبولک بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم سمبولک کی بات کرتے ہیں تو ایک دم ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ماسک ذہن میں آتی ہے۔ ماسک ایز این انسٹیٹیوشن، کیسے اتنے لوگ وہاں 5 وقت کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کار خیر وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سمبل ہے اور ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے۔ سو وی ہیو symbolic dimensions also to the structural functional approach. اس میں communicational aspect بھی انٹیگریٹ ہوتا ہے، اور وہ primarily میڈیا۔ آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، خاص طور پہ پاکستان میں میڈیا نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن it has established itself as one of the major institutions in the society. So without the communicational aspects, we live in a void now. If there is no communication, you are in a void. There can be no administration unless communication is flowing. And communication is one of the major sources of feedback. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی پرفارمنس کا فیڈ بیک میڈیا دے رہا ہوتا ہے، حکومت کو دے رہا ہوتا ہے، مختلف اداروں کو دے رہا ہوتا ہے۔ آگے وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اور میڈیا ان کو صحیح پورٹریٹ کر رہا ہے کہ نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ بٹ دا امپورٹنس آف دا کمیونیکیشنل ڈائمینشن ٹو دا اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ از ویری مچ ہائی لائٹڈ بائی دا رول آف میڈیا ان آور کنٹری ٹوڈے۔ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام جو اسپیسیفک فنکشنز، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، سمبولک اور کمیونیکیشنل جو اسٹرکچرز ہیں، ان کا امپیکٹ ہم نے دیکھنا ہے آن دی ایڈمنسٹریٹو سب سسٹم ان دا سوسائٹی، کیونکہ وہ تمام کے تمام انفلوئنس کر رہے ہیں آل دا ٹائم دا ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اینڈ دی ایڈمنسٹریٹو سب سسٹم از سپوز ٹو ریسپونڈ ٹو دیم، to change accordingly, to accommodate them. If it does not, that is a different thing. But when Riggs gave this model, he talked of all these structures and their functions in a very comprehensive manner, and on the assumption that they would impact each other's performance, and specifically the administrative subsystem would be impacted by these systems and respond to the requirements of the other subsystems. So he presented what he called an agraria-industria model way back in 1956. Those were the days when you got these primarily agricultural countries in Asia and Africa, elsewhere too. And then you had these industrialized nations like the US and Europe. So he started thinking in terms of a bipolar world where your societies are either dominated by agricultural institutions or by industrial institutions. And he tried to build a model around that. But then he said that there is a transitory period too, because all societies, according to him, are bound to move from the agraria to the industrial stage. We have to identify not only the characteristics of agrarian and industrial societies, but also of those societies which are in transition. یعنی وہ societies جو agrarian ہیں، زراعت پر جن کا پورا انحصار ہے، اور وہ انڈسٹری کی طرف، صنعت کی طرف جا رہی ہیں، صنعتی ممالک بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ٹرانزیشن ہے ایک لیول سے دوسرے تک، وہ ایک انٹرمیڈیٹ ماڈل بھی ہونا چاہیے۔ سو رگز ماڈلز آر بیسکلی دا ایگریریا انڈسٹری ماڈل اینڈ اے ٹرانزیٹر ماڈل۔ یہ جو 3 ماڈلز انہوں نے دیے، اس پہ یہ جو کرٹیسزم آیا لوگوں کا، انہوں نے کہا جی آپ ٹرانزیشنل سوسائٹیز کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جب ایک سوسائٹی ٹرانزٹ کر رہی ہے، مکسڈ ہے،
تو اس کے کئی فیچرز بڑے پیکولر کیریکٹرسٹکس ہو جاتے ہیں. یو ہیو ناٹ فوکسڈ انف آف دیم. In that mixed kind of a society which is trying to move from agrarian to an industrial base, it's a completely different set of variables which is at work, and probably Riggs, they said, had not taken them into account. And they also criticized the unidirectional underpinnings of the model. They said that Riggs کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہونا ہے اور یہ یونی ڈائریکشنل ہے، یعنی سوسائٹی نے ایگریرین سے انڈسٹریل کی طرف جانا ہی جانا ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دیر از نو ادر آلٹرنیٹو. ایک یہ کرٹیسزم آیا، اور پھر ایک اور کرٹیسزم یہ آیا کہ رگز کا جو ایکولوجیکل ماڈل ہے وہ انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ سٹریس دیتا ہے. ٹھیک ہے، تمام سب سسٹمز کا امپیکٹ ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم پہ، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو اتنا زیادہ ایمفسس دیں کہ جو ایکچوئل پرفارمنس آف دی ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ اس میں سبمرج ہو کے رہ جائے، چھپ کے رہ جائے. تو گویا ان کا یہ خیال تھا کہ رگز نے اپنے ماڈلز میں بہت ہی زیادہ فوکس کر دیا ہے انوائرمنٹ پہ، اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم جس نے پرفارم کرنا ہے، جس نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے پیپل ایٹ لارج کو، اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہے. اس کی ایفیشنسی پہ، اس کی ورکنگ پہ، اس کی میتھڈولوجی پہ اور اس کو بہتر کرنے میں کوئی ماڈل میکنگ نہیں کی، صرف جنرلائزڈ انوائرمنٹل ماڈل میکنگ کی ہے. اسی لیے ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ تو ہوا میں باتیں، اٹ از ٹو ایبسٹریکٹ and it's removed from reality. Reality is not so simple that you just have an agrarian society one day and then it transits and has to become an industrial society and very much a replica of the Western industrial societies. So it was a bit too abstract according to the critics, that the model agraria to industria model presented by Riggs was rather abstract. Now let's look at the comparative features of the agraria and the industria model. The values. He says that in the agraria model, the values are ascriptive. Well, you are told you got to do this and this is your job description. Okay, do it. However, in the industria model, in the industria setup, you have achievement values, the higher values. You want to achieve more and more. You want self-satisfaction. You want ego satisfaction. Then when he talked about norms, we know that all societies have norms. He said that agraria has particularistic norms. They are fixed norms, not very flexible, and particular norms. Whereas the norms in the industrial society are universalistic. They are more universal. They are more general. مثلاً اگر آپ اپنے ملک کو ہی دیکھیں تو ایک ایسا زمانہ تھا جب اگر خاص طور پہ فیمیلز اگر ایک خاص طریقے سے ڈریس کرتی تھی تو وہ برا سمجھا جاتا تھا. ایک پرٹیکولر طریقہ ہی ڈریس کرنے کا بہتر سمجھا جاتا تھا. تو نارم سوسائٹی کا یہ تھا کہ females should dress in a certain manner. But over a period of time now, I don't know, we are in the transitory phase or we are already industrialized, whichever phase we are in. But nowadays, آج کل جب کوئی اس نارم سے ہٹتا ہے، کوئی لیٹر سے ایسے کپڑے پہنتا ہے، جینز پہنتا ہے، ٹاپس پہنتا ہے، تو people don't raise many eyebrows. So we have definitely moved from that particularistic norms level to another level. تو رگز کا یہ خیال تھا کہ یہ فیچر ڈسکرائب کرتا ہے ان دو سوسائٹیز کو کہ ایک میں پرٹیکولرسٹک نارمز ہوں گے اور ایک میں یونیورسل نارمز ہوں گے. پھر وہ ایگریریا میں کہہ رہا تھا کہ ڈیفیوز پیٹرنز آف بیہیویئر اور فنکشننگ ہیں، ویئرز انڈسٹریا میں اسپیسیفک پیٹرنز ہیں. یعنی ایگریریا میں
آپ ایک انسان کئی کام کر رہا ہے, ایک انسٹیٹیوشن کئی کام کر رہا ہے, لیکن جب آپ انڈسٹری میں آتے ہیں تو اسپیسیفک پیٹرنس ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ فیملی سسٹم دیکھیں تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ایک ڈیفیوز پیٹرن تھا, سب لوگ کٹھے رہ رہے ہیں, کٹھے کھا پی رہے ہیں, کٹھے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں, درد میں شریک ہیں, خوشی میں شریک ہیں. اور پھر اسپیسیفک پیٹرنس جو ویسٹرن ورلڈ کا اسی لیول کا ہے, وہ نیوکلیر فیملی ہے, جہاں پر میاں بیوی علیحدہ سے رہتے ہیں, اور اکثر تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ کی نیبرہڈ میں کون رہ رہا ہے, اور نیبرہڈ میں کیا غم یا خوشی ہے, اور کیا ہم نے اس میں شامل بھی ہونا ہے کہ نہیں. سو ایگریریا اینڈ انڈسٹریا, the institutions in agraria have diffuse patterns, whereas the institutions in industria have specific patterns. اسی طرح agraria میں local groups جو ہیں وہ stable ہیں اور بہت زیادہ موبائل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل, ابھی بھی ہمارے ولیجز میں آپ اگر جائیں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے شہر کا چکر نہیں لگایا, who might have just been to a hospital in a nearby smaller town. So, limited mobility. Whereas in industria, high degree of social and spatial mobility. یعنی آپ سوشلی بھی اوپر نیچے جا سکتے ہیں, آپ ایک سوشیو اکنامک بریکٹ سے اوپر جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے, ہائی ڈگری ہے, اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں. You might have noticed that these days in our country also, especially those who have technical jobs have a lot of mobility. Today they may be working in Lahore, tomorrow in Karachi, next day in Gujranwala or in Hyderabad or in Quetta. So, spatial mobility, space سے concerned جو ہے بھی آ جاتی ہے انڈسٹریل سیٹ اپ میں. اور اسی طرح بڑا سمپل آکوپیشنل ڈفرینسیشن ہوتی ہے ایگریرین سوسائٹیز میں. یعنی اگر آپ بہت ایکسٹریم اگزامپل رہیں تو کابلر اپنا کام کر رہا ہے, ملک مین اپنا کام کر رہا ہے, جو ہاری ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, لینڈ لارڈ اپنا کام کر رہا ہے. تو ان کی آکوپیشنز ڈیفائنڈ ہیں, بہت کم ڈفرینسیشن ہے. اور ویل ڈیولپڈ آکوپیشنل سسٹمز ہوتے ہیں انڈسٹریل سوسائٹیز میں, بالکل پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جاب ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آپ نے کیسے کرنا ہے. سو ڈیفرینشیل اسٹریٹیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے ایگریرین سوسائٹی میں. وہی پہلے میں نے جو بات کی تھی, ہاری ہے, مزدور ہے, لیکن چودھری بھی ہے, اور پیسے والے لوگ بزنس مین جو ہیں, یہ سب اسٹریٹیفائڈ ہے سوسائٹی. اس لیے تو اس میں موبلٹی اتنی کم ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹا میں سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور ان میں موومنٹ خاصی مشکل ہو جاتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس حد تک ٹرو ہے کہ انڈسٹریا میں ایگیلیٹیرین کلاس سسٹم ہوتا ہے کہ انکوالٹیز اتنی نہیں ہیں. ویل ناٹ ریئلی, آئی ایم ناٹ ٹو شیور. پھر ایک اور چیز جو وہ انڈسٹریا کے بارے میں کہہ رہا ہے, دا پریولنس آف ایسوسیشنز وچ آر فنکشنلی اسپیسیفک اینڈ نان ایسکرپٹیو. یعنی اس قسم کی ایسوسیشنز ہیں جو ایک پرٹیکولر اسپیسیفک فنکشن کر رہی ہیں. لیٹ اس سے ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل جو ہے, that could be considered as a functionally specific organization. You don't expect that kind of a pinpointed or a specialized function in an agrarian society. This was what Riggs believed. He further went on to say that, we have looked at this one, I believe. Then he talked about attributes of fused, prismatic and diffracted societies. We'll come to these three terms later because these form part of his model, the fused, prismatic and diffracted societies. In the fused societies, which he equated to
the agrarian societies, he gave a number of attributes. And the prismatic societies, which are moving or in transition from agraria to industria, he attributed a number of things to them. And then characteristics of a diffracted society. Diffracted is a society which is industrialized and is a developed society, according to Riggs. These are the terms he used in his model. Fused for agricultural, underdeveloped society, prismatic for a developing transitional society, and diffracted for a developed industrial society. और जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताए हैं डेवलप्ड सोसाइटी के, वो है अचीवमेंट, जिसकी हमने पहले भी बात की, यूनिवर्सलिज्म, यानी सबको बहुत से नॉर्म्स आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें अप्लाई करती हैं और हर एक को इक्वली अप्लाई करती हैं, और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, यानी एक्चुअल functions of each and every entity are defined in the developed society. So when we look at these functions, the attributes of these societies, in the fused society हम देखते हैं ascription है, particularism है, functional diffusion है. वही चीज़ें जो हमने पहले देखी थी, यानी आपको जो allotted role है वही करना है, और आपने पर्टिकुलर काम करना है, आपने फंक्शनली स्पेशलाइज नहीं करना, आपकी फंक्शंस कई हो सकती हैं, और ट्रांजिशनल सोसाइटी में आप थोड़ा अटेनमेंट की तरफ जाते हैं कि मैं बेहतरी करूं, हर कोई अपनी बेहतरी का सोच रहा होता है, और फिर वो सिलेक्टिव हो सकता है, मैंने ऐसे बिहेव करना है, मैंने ये काम करना है, और पॉलीफंक्शनलिज्म आ जाती है चीज़ों में, यानी आप कंप्लीटली स्पेशलाइज तो नहीं किया आपने, स्पेसिफिक फंक्शनली नहीं हुए आप, लेकिन पहले से ज़्यादा आपको आपकी फंक्शंस डिफाइन हो गई, फिर भी आप एक से ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं, और जब आप डेवलप हो जाते हैं तो फिर आप अचीवमेंट ओरिएंटेड है, यूनिवर्सलिज्म आ गई है, हर एक को हर किस्म की मौके मौसर आ रहे हैं, और जो कोई चाहता है कर सकता है, और जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी एंटिटीज़ हैं, दे आर डूइंग स्पेसिफिक जॉब्स. अगर कोई सोशल सर्विस है तो वो अपना एक स्पेसिफिक जॉब है उसका, अगर उसका जॉब बच्चों की हेल्थ का देखभाल है तो वो करना है, अगर उसका जेंडर रिलेटेड जॉब है, उसने अब्यूज को रोकना है जेंडर की, तो वो काम, वो उनका एक स्पेसिफिक काम है, तो वो एक फंक्शनल स्पेसिफिसिटी आ जाती है इंस्टीट्यूशंस में और एंटिटीज में डेवलप्ड सोसाइटीज की. सो बैक टू द रिग्स मॉडल, वो फ्यूज प्रिस्मैटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल जिसकी हमने बात की. It represents underdeveloped, developing and developed societies, as I said. Traditional agricultural societies relate to the fused model, whereas modern industrial societies relate to the refracted or the diffracted model. And between the two lies the prismatic model. यानी एक एक्सट्रीम जो है वो फ्यूज मॉडल, फ्यूज है मॉडल की, दूसरी एक्सट्रीम डिफ्रैक्टेड है, और बीच में प्रिस्मेटिक है. फ्यूज जो है वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज की बात करता है, डिफ्रैक्टेड मॉडल अदर एक्सट्रीम में डेवलप्ड सोसाइटीज की बात करता है, और बीच में प्रिस्मेटिक जो है वो ट्रांजिशनल सोसाइटीज की बात कर रहा है. सो रिग्स सेज दैट इन अ फ्यूज सोसाइटी अ गिवन स्ट्रक्चर परफॉर्म्स many functions. For example, we already mentioned the family, that how the family institution or a structure performs so many functions.
the function of support to each other, not just emotional but also material support to each other, the function of looking after each other's well-being. The grandparents are looking after their grandchildren. All the members might be pooling their resources to run the family, even the married members of that particular family who are staying in that one unit. So in a fused society, there are many structures which perform many functions. So, however, in a diffracted society, each structure performs limited functions. اگر ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کی لمیٹڈ فنکشنز آ جاتی ہیں، یعنی میاں بیوی نے صرف آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے، اپنے فائنانسز کا خیال رکھنا ہے، اپنے جابز کا خیال رکھنا ہے، تو وہ اسپیسیفک اور لمیٹڈ فنکشنز آ گئے. اب دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیئر ان لاز، دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیئر پیرنٹس اور دیئر گرینڈ پیرنٹس مچ ایز دے وڈ ان اے developing society or an underdeveloped society. And in the middle lies the transitional prismatic society between the undifferentiated fused society and a highly differentiated diffracted society. تو ایک اینڈ پہ آپ کے پاس فیوز سوسائٹی ہے جو ایگریرین ہو سکتی ہے، جس میں لوگ پرانے طریقے سے پرانے نارمز کے مطابق چل رہے ہیں اور کئی فنکشنز ایک انسٹیٹیوشن پرفارم کر رہی ہے. اور دوسرے اینڈ پہ آپ کے پاس ایک اسپیشلائز سوسائٹی ہے جہاں پر ہر انسٹیٹیوشن کے جاب کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے اور بہت ڈفرینشیٹ کر دیا گیا. سو دس از دا فیوزڈ، ڈفریکٹڈ اینڈ دا پرزمیٹک ماڈل آف رگز. Prismatic Sala model. Now when he was, now Riggs started concentrating on the transitional society, on that model which can give us an idea of what is happening in that society which is trying to move from a developed to a developing one. And he called it the Prismatic Sala model. Prismatic being the name is given to that kind of a society which has moved from the diffused and is moving towards the diffracted society. And Sala is the word he's given to describe the administrative subsystem of that society. Now, what are the features of his model, of his prismatic Sala model? Now we look at the features of the prismatic Sala model presented by Riggs. First, heterogeneity, simultaneous presence of systems, practices and viewpoints. تو رگز کہتے ہیں کہ اس میں اب ہوموجینٹی نہیں رہے گی، مختلف قسم کی سوچیں آ جاتی ہیں، مختلف قسم کے کام لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی نئے سسٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں پرانے سسٹمز کے ساتھ، تو ایک ہیٹروجینیس انوائرمنٹ ہو جاتی ہے in the prismatic Sala society. اور فارملزم آ جاتی ہے. There is a huge gap, which means there is a huge gap between the formally prescribed and actual practice. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فارملی پرسکرائبڈ اگر ایک خاص طریقہ ہے خواتین کے لیے ڈریس پہننے کا، تو اس میں اور ایکچوئل جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے، خاصا فرق آ سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اور نارمز ہے بیہیویئر کے اپارٹ فرام دیٹ، ان میں بھی خاصا فرق آ سکتا ہے. سو دیر may be a huge gap between what we are supposed to do and what is actually happening in the society. تو اس کا نام رگز نے فارملزم دیا ہے کہ سوسائٹی آپ سے کچھ اور بیہیویئر ایکسپیکٹ کر رہی ہے لیکن آپ کچھ اور کر رہے ہیں، اور یہ ایک بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس قسم کی ٹرانزیٹری سوسائٹیز میں. اینڈ دیر از این اوور لیپنگ
of differentiated and undifferentiated structures. Administrative behavior is dominated by non-administrative criteria. Now there will be a coexistence of differentiated structures and undifferentiated structures. In other words, there will be certain structures will have specific objectives, and there will be certain structures which will be continuously performing the way they were performing before. That is, multiple things they'll be doing. So we have both the characteristics of the agrarian society, the underdeveloped society, and the industrialized developed society. So it's a mixed kind of a setup. तो यहाँ पर आपको दोनों किस्म के स्ट्रक्चर मिलेंगे. और एक और बात जो उस दिन में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया से डोमिनेट हो जाएगा. यानी ये जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आइडियल हो. अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की खिदमत करनी है तो वाकई लोगों की खिदमत कर रही है, बल्कि वो ज्यादा खिदमत अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की कर रही होगी. शायद वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ ज्यादा अटैच्ड हो. तो इस किस्म के मिक्स्ड सेटअप में प्रिज्मेटिक साला मॉडल में उसका ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं रहता. जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया के मुताबिक उसको चलना चाहिए उसको उस पर चल नहीं पाता या चल नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी रिक्रूटमेंट मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कितनी मेरिट पे रिक्रूटमेंट होती है. अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने रिक्रूटमेंट करनी है. इट शुड इंश्योर दैट recruitments are made on the basis of merit. But then the administrative system doesn't perform in a vacuum. It has political context and political content. So there are forces from many sides which make the administrative system move in one way or another. तो हम देखते हैं कि अक्सर औकात लोग यही कह रहे होते हैं कि मैं मेरिट में था लेकिन मुझे तो जॉब नहीं मिला, बल्कि वो जिसकी सिफारिश थी उसको जॉब मिल गया. सो under these circumstances we can say that what Riggs pointed out is rather applicable to our setup right now. Yeah, nepotism and recruitment. This stands out. One of the really big features which can be flagged as a real characteristic, not a very good characteristic, of the prismatic Sala model. It will also be there will also be polynormativism and polycommunalism. Different peoples, different sections of the society in this setup will follow different norms. So there will be a section, more traditional section of the society, it might be following different norms, and the norms more in keeping with the traditional agrarian society, and a forward-looking or a more liberal sector of the society, section of the society which might be following more modern norms about everything, about the dress code, about how to behave, about how to interact with the elderly, etc. And polycommunalism. So there will be many communities in this society, because as jobs get differentiated, the communities also evolve. For example, there might be a big business community, and then there might be different specializations within that business community, and each might consider themselves to be a definitive community. And those community may also be based on
ethnic or even religious basis. So polycommunalism is also very much the norm in the prismatic Sala model of Riggs. He then gave this concept when trying to capture the economic side of the Sala model. He said, we can talk of a bazaar canteen model. That the prismatic society performs, or the economic subsystem of the prismatic society performs in such a manner as a bazaar or a canteen, where you have the combination of a traditional economy and a market economy. The traditional economy, though not based on barter, but is not efficient. Its pricing is not exactly through market mechanism. So part of this economy might be setting its prices on the basis of the bazaar and the canteen, and part of it might be setting it on the basis of real market forces. But definitely because of that, there would be a lot of fluctuations in the price. The fluctuations could be, temporary and jarring, not very stable, and they may be quite a bit. So there are more chances of making money out of arbitrage, if you want. But this kind of economy is not 100% market economy. It is a mixed economy generally. And another characteristic, the authority would be highly centralized and concentrated, whereas control system would be localized and dispersed, and this may result in an unbalanced polity. Authority may lie with the politician, but the actual control may lie with the administrative system or the administrator. Generally in such societies, in transitory societies, you have an unbalanced polity where the administration is doing and taking decisions or making policies, doing things which actually the politician is supposed to do. For many reasons. The politician may not have evolved to that degree, or the process, the democratic process may not have evolved to that degree, or the bureaucracy might have been able to subdue and overcome and overawe the political system due to a number of reasons. So you have this administrative political dichotomy in which there is always a tug of war for powers between the two, between the politicians and the administrators. So in this आपके बाजार कैंटीन मॉडल में प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि मार्केट फोर्सेस कंप्लीटली उनको डिटरमिन नहीं करती हैं, और इसी तरह जो पावर और अथॉरिटी है वो साथ साथ नहीं चलती. अथॉरिटी कहीं हो सकती है, पावर कहीं हो सकती है, और कंट्रोल कहीं हो सकता है. और पॉलिटिशियन में और एडमिनिस्ट्रेटिव में या एडमिनिस्ट्रेटर्स में एक तनाव की कैफियत हो सकती है कि किसने क्या करना है. एक अनबैलेंस्ड पॉलिटी, जिसको रिग्स कह रहे हैं, मार्ज वजूद में आ जाती है. फिर रिग्स ने अपने मॉडल को रिवाइज किया. उसने पहले डिफरेंशिएशन की अप्रोच रखी हुई थी, फिर उसने कहा कि डिफरेंशिएशन के अलावा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों चीजें हो सकती हैं. यानी एक वक्त पर स्पेशलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं उसी मॉडल में, लेकिन वी कैन कम बैक एंड इंटीग्रेट. यानी आप ट्रांजिटरी सोसाइटी में
پرزمیٹک ماڈل میں ضروری نہیں کہ صرف اسپیشلائزیشن اور ڈفرینسیشن کی طرف جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے جائیں اور جو پرانی چیزیں ہیں ان کے ایک بہتر فارم سامنے آتی جائے, ایک انٹیگریٹڈ بہتر فارم سامنے آتی جائے. اب جو چینجز آتے ہیں پرزمیٹک سوسائٹی میں, یعنی وہ سوسائٹی جو ٹرانزٹ کر رہی ہے, جو وہ سوسائٹی ڈیولپ سوسائٹی بننے کی طرف موو کر رہی ہے, اس ڈیولپنگ سوسائٹی میں جو چینجز آتے ہیں ان کا پیس کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کا چینج ریپڈ ہے تو ڈیولپمنٹ بھی ریپڈ ہو سکتی ہے, اور آپ زیادہ سپیڈ کی طرف آپ زیادہ سپیڈ سے ڈیولپ سوسائٹی بن سکتے ہیں, یا آپ انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو کر سکتے ہیں. رکس کا یہ خیال تھا کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز تھیں جب وہ ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کی طرف موو کر رہی تھی تو انہیں بہت ٹائم مل گیا اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا, اور انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا, اور اتنا زیادہ سوشل اور اکنامک اور پولیٹیکل امبیلنس شاید نہیں ہوا جتنا کہ ہو سکتا ہے اگر وہی پروسیس جلدی سے کیا جائے. لیکن ڈیولپنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا, ان کے اوپر پریشرز ہیں, ایکسوجینس ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں چینج کے لیے, اندر سے بھی انٹرنل پریشرز, پبلک کا پریشر, لوگوں کا پریشر, ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹ کا پریشر, باہر کے پریشرز, باہر کے پولیٹیکل پریشرز, باہر کے سپر پاورز کے پریشرز, یہ سب آپ کو چینج کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اور ایسے میں جو ہے چینج, اس میں وہ اس قسم کا چینج شاید اتنی آسانی سے اور اتنے اسٹریم لائن طریقے سے نہ آئے جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں آیا تھا. اس لیے یہاں پہ کم ہیٹروجینٹی ہوگی, کم فارملزم ہوگی, اور کم اوور لیپنگ ہوگی. ٹائم کم ہے, آپ کے اوپر پریشر پڑ رہے ہیں, اور چینج کو ایڈجسٹ کرنا ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ بیسکلی ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں بھی ہوتا ہے. پھر رگز نے ان ماڈلز کو سب ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ کتنی ان میں انٹیگریشن ہوئی ہے, کتنے وہ ڈیفریکٹڈ ہیں یا نہیں ڈیفریکٹڈ ہیں, تو اس نے ان کو ڈفرینٹ نام دے دیے. He also divided prismatic societies into eoprismatic, orthoprismatic and neoprismatic. یعنی وہ جن کو آپ باہر سے پریشر آ رہا ہے یا اندر سے پریشر آ رہا ہے, یا جو ٹریڈیشنلی پرزمیٹک تھی یا نئی پرزمیٹک ابھی آئی ہیں یا موو کر رہی ہیں فاسٹر اسپیڈ پہ, تو ہی ٹرائی ٹو differentiate between these prismatic, both diffracted and prismatic models on the basis of degree of integration. So he subdivided the diffracted system into eo-diffracted, ortho-diffracted and neo-diffracted. 3 levels. اسی طرح prismatic societies in 3 levels. Now let us look at the contribution of one other gentleman. His name is Robert Dahl. He also contributed to the model making and was rather critical of the model making activities of Riggs. So Robert Dahl said, how can you generalize all these things? آپ ان باتوں کو کیسے جنرلائز کر سکتے ہیں کہ ایک جو پرٹیکولر ہر سوسائٹی جو ہے اس نے ایک خاص طریقے سے ہی ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ ہونا ہے اور موو کرنا ہے. آپ نے اس سوسائٹی کے ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں اور بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ایڈمنسٹریٹو سب سسٹم کو ہر سوسائٹی کے اوپر کیسے اپلیکیبل کر سکتے ہیں, جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں, اس کو آپ یونیورسلائز کیسے کر سکتے ہیں. Universality only possible if empirically tested in various settings.
रॉबर्ट डाल ने ये कहा कि अगर जब तक आप उनको एम्पेरिकली चेक नहीं करेंगे, एम्पेरिकली टेस्ट नहीं करेंगे, फील्ड में जाकर, उस सोसाइटी में जाकर, हर सोसाइटी में जाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को आप चेक नहीं करेंगे, आप उनको यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि वो हर जगह एप्लीकेबल है, कि वो जनरलाइज प्रिंसिपल्स हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था डेल का कि मिस्टर रिग्स वाज just going on and on doing his model making, but not doing any empirical studies. One case is not enough, because each case is peculiar. One case study is not enough. So he had these reservations on the methodology. He said, please go and study different societies in their own context. हर एक के अपने फीचर्स हैं, अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं, अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने तरीक़ाकार हैं. आप उनको जाकर हर एक को उनके सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जाके स्टडी करें, पहले उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उनको स्टडी करें, उसके बाद फिर जनरलाइजेशन की बात करें, फिर यूनिवर्सलाइजेशन की बात करें, और फिर कहें कि जी ये थ्योरी है. सिर्फ कहने से थ्योरी नहीं बन जाएगी आपके. यू हैव टू गिव इट अ एम्पेरिकल बैकबोन. तो जाके तमाम स्टडीज उनकी जो आप करें पर्टिकुलर सोशल सेटिंग्स में, डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में, अ नंबर ऑफ सोशल सेटिंग्स में, उनके फिर आप जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको देखकर यू कैन बिल्ड अ जनरलाइज्ड थ्योरी और नॉट. इट शुड बी ट्रूली interdisciplinary. You have to look at all the aspects, at all the disciplines relevant to that society. You can't leave the religious aspect out. You can't leave the ethnic aspect out. Look at our own society. If you leave the religious and the ethnic aspect out, what is left? Recently, these have been even more important than the cultural aspects in our society as far as the political content is concerned. So how does an administrative system, the particular subset of all this society, react and adjust to these forces? Can you have a generalized theory without taking into account these two aspects? No, because then Pakistan is left out, we are left out. So it is not possible to be scientific and relevant to all societies, according to Robert Dahl, if you do not conduct truly interdisciplinary researches. And last but not least, he said that study of the people involved, the characteristics of the people involved, how they behave, what kind of an ecosystem they have, what is their psychology, that is very important. He thought that enough emphasis has not been given by Riggs to this aspect, that what is the nature of the people which make up that society. वो लोग किस किस्म के हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, क्राइसिस में कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कितने वफादार हैं वो मुल्क के, और क्या वो पीपल्स पावर में बिलीव करते हैं, क्या वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, क्या वो शेयरिंग में बिलीव करते हैं, क्या वो केयरिंग में बिलीव करते हैं. तो गोया इफ यू वांट टू इंश्योर पब्लिक कोऑपरेशन, in other words, if the administrative system wants to ensure public cooperation of any sort, it is extremely important that you know the nature of the people you are dealing with, because in the beginning and in the end, it is the people which matter. The administrative system is for the people. The culture and the norm are the cloud within which people live. And it is the people whose betterment we need, we want, we aspire to. And it is the responsibility of the administrative subsystem to be responsive to all the needs of the people. Hence, if we do not know the characteristics of the populace
of the people we are dealing within a particular society, it will not ensure an efficient and responsive public administration. Thank you. We shall meet again.